Here I am, Chitral section, MVNJS in the RVR Degree College, Malikapuram, working as head of the Department of Botany. Today, my PPT is Plant Taxonomy and Embryology. Plant Taxonomy and Embryology part. My content is fundamentals of the taxonomy. Fundamentals of the taxonomy. నా పేరు చిట్టాల సత్యనారాయణ అనబడి నేను మలికిపురం ఎంవిఎన్జేఎస్ అండ్ ఆర్వీఆర్ డిగ్రీ కళాశాలలో హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ బాటనీగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. నా పీపీటీకి సంబంధించి ప్లాంట్ టాక్సానమీ అండ్ ఎంబ్రియాలజీ పేపర్లో ఈ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ టాక్సానమీ గురించి వివరించబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, definition and history of taxonomy. Taxonomy or systemic botany is the study or description on variations among different organisms in order to come out with a classification system. It is nothing but a systematic, otherwise called as systematic botany. The variations which are present in different plants and organisms, it exhibits and gives a systematic method of classification. వర్గీకరణ శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా మొక్కలలో లేదా జీవులలో యొక్క విశ్లేషణ మరియు వాటి యొక్క నియమ నిబంధనలు మరియు వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి తారతమ్యాలు, విభేదాలు, వాటన్నిటిని బయటకు తీసుకొస్తూ వాటిని ఒక సిస్టమేటిక్, ఒక నియమితమైన విధానంలో వర్గీకరించే విధానాన్నే ఈ డెఫినేషన్గా సూచిస్తారు. అండ్ సెకండ్లీ, organisms that are arranged into groups enable a large population to be categorized and easily understood. The population is categorized into groups and they are to easily understand. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ థీమ్. ఈ జీవులన్నిటినీ ఒక నియమమైనటువంటి విధానంలో, నియమ నిబద్ధతతో కూడినటువంటి విధానంలో సమూహాలుగా విభజిస్తూ తద్వారా ఒక పెద్దదైనటువంటి పాపులేషన్ని మనం సూచించడానికి అనువైనటువంటి విధానం ఇందులో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత taxonomy began about 300 years BC by Theophratus. The first man who starts the term taxonomy is Theophratus at the era of 300 years BC. క్రీస్తు పూర్వము 300 సంవత్సరాల క్రితమే థియోఫ్రాస్టస్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రం అన్న పదాన్ని వెలుగులోకి తీసుకుని వచ్చాడు. తరువాత Carolus van Linneaus 1707 to 1778 is regarded as founder of taxonomy. Till today he was considered as father of taxonomy. Father of taxonomy means Carolus van Linneaus. He was considered as father of taxonomy because he established each and everything in taxonomical part. Carolus van Linneaus అనే శాస్త్రవేత్త 1707 సంవత్సరం నుంచి 1778 సంవత్సరం వరకు ఈయన జీవించున్నారు. ఈ యొక్క
వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహునిగా ఈయన్ని పేర్కొంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ సబ్ హెడింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టాక్సాన్. ఇక వృక్ష వర్గీకరణ శాస్త్రం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు చూసినట్లయితే, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూసినట్లయితే, టు అరేంజ్ డిఫరెంట్ taxa of plants into a more systematic order so that they can be better understood and could be used easily and more effectively. ఈ టాక్సాని గ్రూపులుగా విభజించడంలోనూ సులభంగా అర్థం చేసుకునే విధానంలోనూ ఇది ఎంతగానో తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా to arrange data or information and knowledge about plants. All the plants are arranged in a systematic manner to seek information in a systematic manner to indicate the source and genetic relationship, phylogenetic ancestry and origin of plants. How the plants originated from lower level to upper level or simple to complexity. It shows that is nothing but phylogenetic characters. How the plants originated from the ancestors group. దీనిలో ఈ ప్రాముఖ్యంగా ఈ వర్గీకరణ శాస్త్రంలో సులభంగా అర్థం చేసుకోవటానికి గాను ప్రకృతిలో ఉండేటటువంటి అనేకమైనటువంటి మొక్కలను వాటిని సులభంగా గ్రూప్స్గా వర్గీకరిస్తూ అర్థం చేసుకోవటానికి వీలుగా త్వరితగతిని మనకి అర్థం చేసుకోవటానికి అనువుగా దీనిని విభజిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా దానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానాన్ని కూడా పొందుపరిచి చక్కగా వాటి యొక్క అర్థవంతమైనటువంటి డేటాను అంతటిని ఇందులో పొందుపరుస్తారు. అంతేకాకుండా ఒక ఫైలోజెనెటిక్ విధానంలో, వర్గ వికాసానుసరణ విధానంలో మొక్కలు ఏ విధంగా వాటి యొక్క ఆదిమ జీవుల నుంచి, యాన్సెస్టర్స్ నుంచి ఉద్భవించినవో కూడా ఇందులో వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, టాక్సానమిక్ కాంపోనెంట్స్. Taxonomic components. What are the components that are present in taxonomy? That is classification. First of all, classification. Second, identification. Plants are arranged into groups of similar characteristics. The groups are considered as categories or taxa and from the taxonomic system. The plants are classified into or determined into different taxa or categories or groups from the taxonomic system. ఈ వర్గీకరణ వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి మొక్కలను వివిధ టాక్సాలుగాను, వివిధ సమూహాలుగాను, వాటి యొక్క మధ్య ఉండేటటువంటి సమతుల్యమైన నియమాలను లేదా క్యారెక్టర్స్, లక్షణాలను అనుసరించి వాటిని విభజిస్తూ ఉంటారు. దీనిలో ప్రాముఖ్యంగా ఐడెంటిఫికేషన్, నామన్క్లేచర్, డిస్క్రిప్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్. టు ఐడెంటిఫై అండ్ derive a particular name of an organism by referring to an existing classification. The identification process, first of all, by existing groups. It can be done from the existing groups. ఈ గుర్తింపు అనేది ప్రివేల్ అయి ఉన్నటువంటి లేదా ప్రస్తుతం నడవడికలో ఉండేటువంటి ఆయా వర్గీకరణల నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న, అనగా వాటి మనుగడలో ఉన్నటువంటి మొక్కల నుంచి గుర్తింపు అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, nomenclature. Nomenclature is nothing but coining of scientific name to
identified organism. The organisms which were identified in nature newly, that can be named through nomenclature method. నామీకరణ విధానంలో గుర్తింపబడినటువంటి కొత్త జీవికి సమతుల్యమైన లేదా సమయోచ్యమైన పేరును ఆపాదించే ప్రక్రియనే నామీకరణగా పేర్కొంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, డిస్క్రిప్షన్. Description is nothing but to describe the characteristics of a taxon, for example, family. We can give a detailed description from families and other groups in description. ఈ వివరణ అనేది ఆ యొక్క కుటుంబాల్లో ఉండే వివిధ మొక్కల యొక్క లక్షణాలను, ఆ యొక్క టాక్సాన్ను పరిపూర్ణంగా విశ్లేషించి తెలిపేటటువంటి ప్రక్రియగా సూచిస్తూ ఉంటారు. టాక్సానమిక్ సిస్టమ్. Taxonomic system includes, that is, plant kingdom and animal kingdom, and again it is the kingdom level divided into division and phylum, and again these are classified into class, order, family, genus, species. These are the different steps in which taxonomic system different levels are present. ఈ వర్గీకరణ వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి ప్రధానమైన అంశాలు వృక్షరాజ్యము మరియు జంతురాజ్యము, వాటి కింద మరల విభాగము, మరియు విభాగము మొక్కల వృక్షరాజ్యంలోకి వస్తుంది. అదేవిధంగా యానిమల్ కింగ్డంలో, జంతురాజ్యంలో ఆ యొక్క ఫైలం అనేటటువంటి పదం వస్తుంది. రెండింటినీ మరలా కింది వరుసలో తరగతి, క్రమము, కుటుంబము, ప్రజాతి, జాతులుగా వాటిని వివరిస్తూ లేదా క్లాసిఫై చేస్తూ వివిధ లెవెల్స్లో వాటిని ఆపాదించుతూ ఉంటారు. అండ్ కింగ్డమ్, ది టాప్ మోస్ట్ లెవెల్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ క్లాసిఫికేషన్, ఎగ్జాంపుల్ యానిమల్ అండ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. This is about the top priority group or level term, that is kingdom. A kingdom includes all the categories of taxa and plants and other things. ఈ రాజ్యము అనేది ప్రతి వర్గీకరణలో అప్పర్ లెవెల్లో లేదా పై అంతస్తులో ఉండేటటువంటి ఒక గ్రూప్గా దీన్ని సూచిస్తూ ఉంటారు, వృక్షరాజ్యంలో కానీ జంతురాజ్యంలో కానీ. నెక్స్ట్, డివిజన్, విభాగం. ది నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ దిస్ టాక్సాన్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్. ది number of groups in the classification system, they are not fixed. They can vary from classification system to another classification system based on similar characteristics observed on a few elements or organs. Example, dominance of a sporophyte to a gametophyte, presence of an ovule and seed information, and several other morphological and anatomical characters. It based on characteristic features of the different elements, and also it depends upon the dominance of the sporophyte and gametophyte, and also it includes the ovule, seed formation, and other several things, that is particularly morphological and anatomical characters. And those are here hereditary characteristics and will
continue to exist from generation to generation. The hereditary characters depends upon the genetic values. These continues from generation to generation. ఈ విభాగం అనేది ఈ వర్గీకరణలో మొక్కల యొక్క లక్షణాలను విశదీకరించే అంశంగా ఇది ఒక పరిమితి లేకుండా లేని ఒక అంశాలతో నిర్మించబడినటువంటి అంశంగా సూచిస్తూ ఉంటారు. ఇది ముఖ్యంగా వీటి మొక్కలకి మధ్య ఉండేటటువంటి సారూప్యతలను వివరిస్తూ వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి విభిన్న లక్షణాలను తెలియపరుస్తూ వాటిల్లో ఉండే ఆధిపత్య లక్షణాలు, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సిద్ధ బీజ లక్షణాలు, సంయోగ బీజ లక్షణం, మరియు వాటి నుండి ఏర్పడే ఈ అండాలు, దాని నుంచి ఏర్పడే ఈ యొక్క విత్తన వృద్ధి, అంతేకాకుండా వివిధ బాహ్య స్వరూప సంబంధమైన అంతర్నిర్మాణ లక్షణాలతో కూడి ఉంటుంది. తదుపరి ఈ హెరిడిటరీగా అనువంశికంగా కూడా వీటి మధ్య ఉండేటటువంటి లక్షణాలను ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ఈ లక్షణాలు ఏ విధంగా కొనుక్కోబడుతున్నాయి అన్న అంశాన్ని కూడా ఇది వివరిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్. ది నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ దిస్ taxon is also not fixed. It depends on the classification system. Separation is based on important basic differences that exist between the groups. ఈ టాక్సాన్లో ఉండేటటువంటి వివిధ గ్రూపులు స్థిరం కాదు. అవి వర్గీకరణ వ్యవస్థల్లోని రకాలను బట్టి మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. అవి వాటి సపరేషన్, వాటి యొక్క విభేదం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి భేదాలను బట్టి ఆయా గ్రూప్స్గా వివరిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఆర్డర్. సెపరేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ మోర్ కన్విన్సింగ్ genetic relationship which earlier had been detected at the class and division level. ఈ యొక్క విభేదం అనేది ముఖ్యంగా అనేకమైనటువంటి ఈ జన్యు లక్షణాలు, వాటి మధ్య ఉండే అంతర సంబంధాలు, వాటి ముందుండేటటువంటి లక్షణాలను విశదీకరించడం, వెలికి తీయటం అనే అంశం మీద ఈ యొక్క తరగతి విభాగం స్థాయిలు ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రూప్ దట్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ, కుటుంబం. ఈ ఫ్యామిలీ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ మోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంపేర్డ్ టు ఆర్డర్, క్లాస్ అండ్ డివిజన్. Example, the morphological characteristics of reproductive organs like inflorescence, ovary position, placentation and carpels, types of ovule and androecium. The family characters mainly based on different vegetative and floral characters. Vegetative means morphological. That is, morphological means the stem, root and leaf characters. And reproductive means that is inflorescence nature and ovary position, whether it is superior or inferior or half superior or half inferior. Placentation types, whether it is basal or marginal or that is like that. What is the placentation level. And carpels. Carpels means epicarpus or syncarpus, like that. Types of ovules and androecium, nature of androecium and types of ovules. ఈ యొక్క వర్గీకరణలో ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ యొక్క లక్షణాలను విశదీకరించినప్పుడు బాహ్య సంబంధమైన లక్షణాలు మరియు పుష్ప సంబంధ లక్షణాలను తెలుపబడుతూ ఉంటాయి. ఈ బాహ్య సంబంధమైన లక్షణాలు ముఖ్యంగా వేరు, కాండం యొక్క పరిస్థితి. పుష్ప లక్షణాల్లో పుష్ప విన్యాసం యొక్క నిర్మాణం,
అదేవిధంగా అండాశయం యొక్క స్థానం, అదేవిధంగా ఈ ఈ అండన్యాస రీతి, అదేవిధంగా ఫలదళాల యొక్క అమరిక, అదేలాగా ఈ యొక్క అండాలు మరియు కేసరావళి యొక్క అమరిక, వీటన్నిటిని బట్టి ఈ యొక్క కుటుంబం యొక్క లక్షణాలు ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ జీనస్. జీనస్ ఇన్వాల్వ్స్ మోర్ సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్లోజర్ family relationship, but they do not cross. If a hybrid cross does occur, the offsprings are normally infertile or will not survive. ఈ యొక్క these genus characters, it shows the similarities of the different families, and hybrid cross and other things are also play an important role. ఈ ప్రజాతి లక్షణాలకు వచ్చినట్లయితే వివిధ కుటుంబాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క సారూప్యత విభేదాలను ఇది తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సంకరీకరణ విధానము, కొత్త మొక్కలు ఏర్పడే విధానము, అవి ఇన్ఫర్టైలా లేదా సర్వైవా అన్నదాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. And kingdom, it was coined by Whittaker in 1969. That is Monera bacteria prokaryotes. Prokaryotes means we know the cells or nucleus without nuclear membrane. That is the characteristic feature of Monera and Protista. Monera and Protista. Algae, protozoa, eukaryotic. Eukaryotic means clear-cut cell membrane we can identify, so that the cell is having its own identity and absorb food in liquid form. Plant, that is photosynthesis. Animal, ingest food. ఈ విట్టేకర్ విశదీకరించిన మొనీరా, ప్రొటిస్టా, ఫంగై, ప్లాంటే, యానిమేలియా, వాటిలో మొనీరా తరగతికి చెందిన జీవుల్లో మనకు తెలుసు నియమితమైన స్పష్టమైన కేంద్రక త్వచం లేకుండా జీవుల యొక్క ఉనికి ఉంటూ ఉంటుంది, కేంద్రక పూర్వజీవులు. ప్రొటిస్టాకు వచ్చేసరికి నిజ కేంద్రక జీవులు. వీటిల్లో స్పష్టమైన కేంద్రక త్వచం మనకి గోచరమవుతుంది. ఫంగైలో కూడా వీటిలో ఆహార సేకరణ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే శోషణ విధానంలో ఈ యొక్క లిక్విడ్ ఫుడ్ని లేదా ద్రవ రూపంలో ఈ యొక్క ఈ జీవులు తీసుకుంటూ ఉంటాయి. ప్లాంటే మీన్స్ దే ఆర్ ఆటోట్రాఫ్స్. ప్లాంటే అనగా అవి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన జీవులు. ఎందువల్ల అంటే కిరణజన సంయోక్రియ వాటిలో చక్కగా జరుగుతుంది హరితం ఉన్న కారణంగా. యానిమేలియా అవి పరపోషితాలు. ఎందువల్ల అంటే ఆహారాన్ని జీర్ణపరచుకునే పరిస్థితి. Division, that is plant kingdom, that is spermatophyta, seeded plants, pteridophyta, ferns, bryophyta, mosses, thallophyta, plants with thallus. Spermato, the seed-bearing plants. They are nothing but seed-bearing plants, angiospermic, highly evolved plants. Pteridophyta, they are ferns. They are the first formed plant group which is having vascular system, we know. And bryophyta, they are amphibic in nature. They can survive in water as well as on soil. And thallo means the plant body is like thallus, which is not separated into root, stem and leaf. ఈ బీజీయత మొక్కలుగా పిలువబడేటటువంటి స్పెర్మటోఫైటా నందు ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన ఆవృత బీజజాతి మొక్కలు ఉంటూ ఉంటాయి. టెరిడోఫైటా గ్రూపులో ఫెరెన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇవి మొట్టమొదటిగా భూమి మీద ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ యొక్క నాళికాయుత మొక్కలుగా పరిగణించబడతాయి. బ్రయోఫైటా జీవులు అనగా ఉభయచర జీవులు.
అనగా మృతిక మీద మరియు నీటిలో కూడా ఆవాసం చేయగల సామర్థ్యత కలిగినవి కప్పవలె. థాలోఫైటా గ్రూప్లో మొక్క దేహం వేరు కాండం పత్రం అనే స్వరూప విభేదనాన్ని కలిగి ఉండదు. అందువల్ల దీనిని థాలోఫైటాగా సూచిస్తూ ఉంటారు. Spermatophyta, seed-bearing plants. Spermatophyta is divided into two groups, that is angiospermae, gymnospermae. Again, angiosperms is divided into, spermae is divided into two groups, dicotyledonnae and monocotyledonnae. Angio means the seeds are within the fruit. Gymno, open seeds, open ovules without any sac-like structure, that is gymno. And angiosperms, they are categorized into two groups basing on the number of cotyledons. That is, if the two cotyledons are present in the seed, they are considered as dicotyledonnae. If one cotyledon is present, that is monocotyledonnae. ఈ యొక్క బీజీయుత మొక్కలని రెండు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు, సమూహాలుగా. ఆవృత బీజాలు మరియు వివృత బీజాలు. ఆవృత బీజాలు అనేవి విత్తన సహిత, అనగా ఫలాల లోపల విత్తనాలు ఉంటాయి. విత్తనాలు ఫలకవచం చేత ఆవరించబడి ఉంటాయి. వివృత బీజాల్లో విత్తనాలు నగ్నంగా ఉంటాయి, ఫలకవచం అనేది ఉండదు. మరల ఆవృత బీజాలు ద్విదళ బీజాలుగా, ఏకదళ బీజాలుగా విభజించబడ్డాయి. ద్విదళ బీజాలలో రెండు బీజదళాలు ఉంటాయి విత్తనంలో. ఏకదళ బీజాల్లో ఒకే బీజదళం ఉంటుంది. Again, dicotyledonnae is subdivided into Euphorbiaceae, Solanaceae, Leguminosae, Cruciferae, Rutaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae. These are the families having present in dicotyledonnae. And monocotyledonnae includes Palmae, Graminae, Musaceae, Gingiberaceae, Orchidaceae, Cyperaceae. These are the families present in monocotyledonnae. Classification of hibiscus. Kingdom, Plantae. Division, Spermatophyta. Class, Dicotyledonnae. Order, Malvaceae. Family, Malvaceae. Genus, Hibiscus. Species, Rosa sinensis. This is about the classification of Monera లేదా hibiscus. ఓకేనా, different categories. This is about the fundamental units or fundamentals of the plant taxonomy, which are included in your syllabus as a introductory part. One more thing is, we know this is COVID period. Be cautious. Why? Because we must maintain precautions like bearing of, that is, mask and social distance and sanitization. All the best. Thank you.